Hello friends, welcome to Art Melon. எல்லாருக்கும் என் ஹிருதயம் நிறைஞ்ச ஓணம் ஆசம்சைகள். இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஓணம் ஸ்பெஷல் கதகளி ஆர்ட் ஒர்க்கை எப்படி சாஃப்ட் பேஸ்டல்ஸ் அண்ட் ப்ரஷ் பென்ஸ் வச்சு ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி வரைகிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை கண்டினியூஸாக பாருங்கள். அண்ட் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பென்சில் யூஸ் பண்ணி அவுட்லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். இப்போ சாஃப்ட் பேஸ்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதை எப்படி ஷேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ சாஃப்ட் பேஸ்டல் வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்கிரிபிள் பண்ணிவிட்டு லேட்டராக நம்ம அந்த கலர்ஸை பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சில இடத்துல மெட்டாலிக் ப்ரஷ் பென்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஷேட் பண்ண போகிறேன். உங்ககிட்ட மெட்டாலிக் ப்ரஷ் பென்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் ப்ரஷ் பென்ஸோ ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த கதகளி டிராயிங் தான் நான் சாஃப்ட் பேஸ்டல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ட் ஒர்க். இது எப்படி இருக்குன்னு காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இது வேறு யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.